Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Hakim Datuk Noorin Binti Badaruddin. Pempetisyen pertama WA-18-155-02/2021 Narana Sagaran, anak lelaki Tangga Belu. Hakim yang bersidang pada hari ini adalah Yang Hakim Datuk Noorin Binti. Dengan izin Yang Arif, nama saya Narana Sagaran Tangga Belu, Pempetisyen pertama. Terima kasih Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, nama saya Gideon Ram Vincent. Saya adalah Peguam pengusul mewakili Pempetisyen pertama Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Ashraf Shahabuddin bagi pihak yang berbahagia Peguam Negara Malaysia. Dengan izin Yang Arif, saya Nik Alin Zurina binti Nik Abdul Rashid mewakili Majlis Peguam Malaysia. Dengan izin Yang Arif, Yohini Nair, anak perempuan Baskaran, mewakili Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Dengan izin Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk meneruskan di dalam bahasa Inggeris Yang Arif jika dibenarkan Yang Arif. Silakan Datuk. May I introduce the petitioner, Datuk Narana Sagaran Tangga Belu, Yang Arif. The petitioner is aged 62, married to Datin Shamala Ratnam and has a 21-year-old son who's currently reading law in his final year in Nottingham Trent University. The petitioner retired from the Royal Malaysian Police in 2020 after having served for 35 years. He has held various senior positions within the force, mostly in the Criminal Investigation Department. His expertise is in forensic science and crime scene management. His last post prior to retirement was as the Chief Police Officer of Penang with the rank of Commissioner of Police. The petitioner received his Bachelor of Science in Chemistry from University Malaya in 1984, Master of Science in Forensic Science, University of Strathclyde in 1994, LLB Honours, University of London in 1996, Certificate in Legal Practice 1998, subsequently pursued his Masters in University Malaya, LLM, in year 2001, and last, in 2005, pursued DSLP in UIA. In recognition of his meritorious service, he has received various awards, both at the federal and state level. He has been awarded Kesatria Mangkunegara, Johan Setia Mahkota, Panglima Setia Pasukan Polis, Paduka Setia Mahkota Kelantan, Setia Mahkota Pahang, Setia Ahmad Shah Pahang, Panglima Gagah Pasukan Polis, Darjah Indra Mahkota Pahang. The petitioner completed his pupillage period in the chambers of Messrs. Suhaidi Yusof and Partners under the guidance of his master, Wan Hasneyatil Habibah. On his admittance day today, the petitioner would like to record his utmost gratitude and appreciation, firstly to his wife Shamala, for her endearing love and unwavering support, his son Praveen Kumar, who has been a source of inspiration and strength, his pupil master for her guidance, encouragement, words of wisdom and supervision, his colleagues in the firm for their assistance, and to each and everyone who has helped him along the way. My lady, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honorable court, and that his papers are in order. I believe too that my learned friends do not have any objections to this petition. I therefore pray that the petitioner be duly admitted and registered as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia amat bangga dan tiada bantahan terhadap permohonan ini. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan Yang Arif. Yang Arif, saya dengan rendah diri memohon kebenaran Mahkamah Yang Mulia ini untuk pempetisyen pertama menjubahkan dirinya sendiri. Thank you, Datuk Given. Sebelum itu, Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Datuk Narana Sagaran Tangga Belu sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Datuk Narana Sagaran Tangga Belu dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dipersilakan, Datuk.
Much obliged, my lady. Congratulations, Datuk. Pempetisyen kedua WA-18-405-04/2021 Dania Lashmi, anak perempuan Sivanada. Dengan izin Yang Arif, nama saya Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanandam, pempetisyen kedua. Ya. Sila unmute dulu Puan Farah. Maaf ya Arif, too excited. Dengan izin Yang Arif, saya Farah Nadia binti Zainuddin merupakan peguam pengusul yang mewakili pempetisyen Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanandam pada hari ini. Salam sejahtera kepada rakan-rakan bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran Mahkamah yang mulia ini untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. May it please your leadership. May I introduce the petitioner, Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanandam. The petitioner was born on the 25th March 1997 and is the only child of Datuk G. Sivanandam and Datin Kamala Malar Seniya. The petitioner was conferred a Bachelor of Law with Criminology with second class honours, upper division from the University of Manchester in 2019. The petitioner then went on to complete the Bar Professional Training course at BPP Law School, Manchester, and was accordingly called to the Bar of England and Wales as a member of the Honourable Society of the Middle Temple in 2021. The petitioner was also conferred a Master of Laws with merit from BPP University Manchester in 2021. In April 2021, the petitioner commenced her pupillage at Merciers Azmi and Associates in the chambers of Miss Melinda Mary D. Angles, the pupil master. My lady, on this memorable day, the petitioner seeks leave to thank the following people. First, the petitioner would like to give thanks and record her appreciation to her parents, Datuk G. Sivanandam and Datin Kamala Malar Seniya, for their unconditional love, care, passions, moral support and financial support. The petitioner acknowledges that she would not have been able to achieve all that she has without them by her side. She also wishes to thank her grandfather, aunts, uncles and cousins for their constant support. The petitioner would like to thank her pupil master, Miss Melinda, for her guidance, support and tutelage throughout her pupillage period. The petitioner is grateful to have received a well-rounded education during her pupillage period. She would also like to thank Datuk Azmi Muhammad Ali for his guidance and tutelage. The petitioner also thanks her colleagues and fellow pupil mates at Merciers Azmi and Associates for a truly memorable pupillage experience. The petitioner would also like to thank her close friends for the companionship, support and laughter that they have provided over the years, particularly Darshana, Charlotte, Amanda, Lorraine, MD, Sue, Jacob, Ryan, Justin, Maha and Jay. The petitioner would not have survived the last 6 years without all of you. Lastly, the petitioner would like to thank me as her mover for agreeing to move the petitioner's call. My lady, I verily believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate of solicitor of this honourable court. I believe the petitioner's papers are in order and that there are no objections from the Attorney General's Chamber, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee. With that, I respectfully pray that your humble petitioner, Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanandam, be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of the High Court of Malaya. Izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Ya Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk
Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanathan, sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara, Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Dania Lakshmi, anak perempuan Sivanathan, dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan izin Yang Arif, saya memohon untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations. Terima kasih Yang Arif. Thank you, Encik Karen. Pempetisyen ketiga WA-18-481-04/2021 Loh Chin Wen. Dengan izin Yang Arif, nama saya Loh Chin Wen, Pempetisyen ketiga. Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Fadli bin Zakaria hadir sebagai Peguam pengusul Pempetisyen Loh Chin Wen pada hari ini. Rakan-rakan saya bijaksana yang telah diperkenalkan terlebih dahulu daripada Jabatan Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur. Yang Arif, bagi prosiding ini, saya mohon kebenaran untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Pun diperkenankan. Persilakan, Encik Fadli. Yang Arif, may I introduce the petitioner Loh Chin Wen. The petitioner was born on the 27th of March 1996 in Kuching, Sarawak, and is the youngest child of Mr. Loh Sik Woo and Madam Boon Jan Hyong. The petitioner received a primary education in SK St. In Sarike and thereafter attended SMK St. Anthony for her secondary education. The petitioner then did her pre-university course at Labuan Matriculation College before reading law at the University of Malaya. In October 2019, the petitioner graduated with honours from the Faculty of Law, University of Malaya. Upon her graduation, initially the petitioner commenced her pupillage under the Advocates Ordinance of Sarawak in the chambers of Miss Yong Siu Wei at Mrs. Yong Advocates, Sarike, for a period of 1 year. During this period, the petitioner was exposed to general litigation work, focusing primarily in family matters and several criminal cases. Thereafter, Arif, she was admitted and enrolled as an advocate of the High Court in Sabah and Sarawak in 2020. Subsequently, Arif, the petitioner commenced her pupillage in Messrs. Harizan Teo and Nuriati under the tutelage of my learned friend, Puan Nurhanim Binti Hassan. There, she had the opportunity to be involved in conveyancing practices and solicitors' work relating to corporate loan. Such exposure broadened the petitioner's understanding of the area of practice of law and effectively shaped her direction both in her life and desired legal practice area. On this memorable day, Arif, the petitioner wishes to seize this opportunity to first and foremost give you thanks to the God for journeying with her throughout her life. The petitioner would also like this opportunity to express her utmost gratitude to her parent, Mr. Loh Sik Woo and Madam Boo Jan Hyong, who have always given unconditional support and love to her, which contributes to who the petitioner is today. The petitioner is blessed to have parents who understand and supported her throughout the periods of privilege, both in Sarawak and Peninsular Malaysia, which the petitioner never find to be easy but challenging. The petitioner Loh Ming Wen for all the understanding, encouragement, and persistent support. At this opportunity as well, the petitioner wishes also to thank her people master, my learned friend Puan Nurhanim Binti Hassan, for her kindness, patience, and guidance throughout her journey through her pupillage. Puan Nur's willingness to share her knowledge and experience during this is much appreciated. The petitioner is also grateful to all the legal clerks and people mates at Messrs. Harizan Teo and Nurati for all the advice and guidance given. The petitioner also would like to thank her friends, Hao Yi, Xiu Zuan, and Wai Ling, who have been supportive of her throughout her pupillage journey. Yang Arif,
I believe the petitioner is a fit and proper person to be admitted to the bar, and I verily believe that the petitioner papers are in order and there are no objection from my learned friends from the Attorney General Chambers, the Bar Council and the Kuala Lumpur Bar Committee. Dengan itu, Ya Arif, saya dengan rendah diri memohon agar pempetisyen Loh Ching Wen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen dan menerima masuk Loh Ching Wen sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Loh Ching Wen dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Dengan rendah diri, Ya Arif, saya pohon agar pempetisyen dibenarkan untuk menyarungkan jubah kepada dirinya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Terima Arif. kasih, Ya Arif. Congratulations and thank you Encik Muhammad Fadli. Petisyen keempat WA-18-534-04/2021 Fatin Nazira Binti Hassan. Dengan izin Yang Arif, nama saya Cui Jing, Peguam Penyusul dan mewakili Pempetisyen keempat Fatin Nazira Binti Hassan. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan bijaksana saya, iaitu wakil-wakil daripada Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam seperti mana yang telah diperkenalkan sebentar tadi, Yang Arif. Yang Arif, pada hari ini telah ditetapkan pendengaran bagi penerimaan masuk Pempetisyen keempat sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Pempetisyen telah dilahirkan pada 15 Mei 1996 dan merupakan anak keempat kepada Encik Hassan bin Syamsuddin dan Puan Hamidah binti Rahman. Pempetisyen memulakan pendidikan awalnya di Sekolah Menengah USJ 2 dan seterusnya menamatkan pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan USJ 12 Subang Jaya, Selangor. Pempetisyen kemudiannya menyambung pengajian diploma pentadbiran awam di Universiti Teknologi Mara, Kampus Seremban, sebelum melanjutkan ijazah sarjana muda kepujian undang-undang di Universiti Teknologi Mara, Kampus Shah Alam. Pempetisyen kemudiannya menjalankan latihan dalam kamar di Tetuan Otikan & Co. bermula pada 12 April 2021 di bawah bimbingan dan tunjuk ajar Puan Oh So Kim. Yang Arif, pada hari yang penuh bermakna ini, Pempetisyen ingin merangkapkan setinggi penghargaan kepada insan yang paling bermakna dalam hidup pempetisyen, iaitu kepada Ibu Puan Hamidah dan Ayah Encik Hassan serta adik-beradik pempetisyen, iaitu Nur Rashikin, Nur Sheila, Fatin Nabila dan Nabil Ashraf. Seterusnya, pempetisyen ingin merakamkan setinggi penghargaan kepada Puan Oh So Kim atas peluang yang diberikan untuk menjalankan latihan dalam kamar di Tetuan Otikan & Co. Pempetisyen berasa amat bersyukur dan berterima kasih kerana telah diberi tunjuk ajar yang berterusan daripada Puan Oh So Kim dan Puan Kayetri sepanjang tempoh tersebut. Seterusnya, pempetisyen juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada rakan-rakan pempetisyen Fifi Izzati, Nur Syara, Syaril Yahya, Amirul Ashraf, Ashraf Helmi serta rakan-rakan sekolah Nur Hanani, Amalina Filsa, Eliza dan Najwa yang sentiasa ada bersama pempetisyen. Yang Arif, saya sesungguhnya percaya bahawa semua kertas kausa adalah jatuh dan saya juga percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesyen Undang-Undang 1976 untuk diterima masuk dan didaftarai sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara. Saya percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai sebarang bantahan, Yang Arif. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri
memohon agar satu perintah Pempetisyen Fatin Natsira Binti Hassan dapat diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Mohon diperkenankan, Yang Arif. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Fatin Nazira Binti Hassan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Fatin Nazira Binti Hassan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Masyaallah, My Lady. Terima kasih Yang Arif. Saya memohon kebenaran untuk Pempetisyen menyarungkan jiwanya sendiri. Persilakan. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Ms. Che Chui Jing. Petition yang kelima WA-18-554-04/2021 Muhammad Hakim bin Lokman. Dengan izin Yang Arif, Muhammad Hakim bin Lokman, Pempetisyen kelima. Dengan izin Yang Arif, nama saya Ayub bin Yazid hadir pada pagi ini untuk mengusulkan petisyen bagi pihak Muhammad Hakim bin Lokman. Bersama-sama saya, rakan-rakan bijaksana saya yang masing-masing mewakili Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur sebagaimana yang telah diperkenalkan sebelum ini. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan Pempetisyen yang ingin diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan Pempetisyen. Pempetisyen telah dilahirkan pada tanggal 8 Mei 1997 di Pusrawi, Kuala Lumpur dan merupakan anak sulung daripada 3 orang adik-beradik kepada pasangan Puan Yusnida binti Haji Muhammad Yusof dan Encik Lokman bin Zakaria. Pempetisyen telah menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Pusu dan kemudiannya ke Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Kemudiannya, Pempetisyen telah melanjutkan pelajaran di dalam peringkat asasi dalam bidang undang-undang di Pusat Asasi UiTM Dengkil dan meneruskan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Malaya dan telah berjaya mendapatkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian pada tahun 2021. Pempetisyen seterusnya telah memulakan latihan dalam kamarnya di Tutuan Azri & Co pada April 2021 di bawah bimbingan rakan bijaksana saya Encik Muhammad Azri bin Safar. Selama 9 bulan menjalani latihan dalam kamarnya, Pempetisyen telah mendapat ilmu dan pendedahan yang amat berharga, terutamanya dalam bidang litigasi sivil. Yang Arif, pada hari yang bersejarah ini, Pempetisyen memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang diberikan sehingga Pempetisyen berjaya menamatkan latihan dalam kamarnya dengan lancar. Pempetisyen ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Master Pempetisyen Encik Azri kerana telah memberi peluang dan kepercayaan kepada Pempetisyen selama 9 bulan ini. Pempetisyen juga ingin berterima kasih kepada rakan kongsi firma Encik Mujahid dan juga Encik Zariza atas segala tunjuk ajar dan bimbingan yang telah diberikan oleh mereka. Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Encik Ayub, Encik Liana dan juga Encik Iman yang tidak jemu untuk memberi tunjuk ajar dan bimbingan dalam bidang sivil litigasi. Segala ilmu yang dicurahkan akan sentiasa tersemat di dalam hati dan Pempetisyen berterima kasih di atas kesabaran mereka mengajar Pempetisyen. Yang Arif, Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada insan terpenting di dalam hidup Pempetisyen, iaitu Ibu Bapa Pempetisyen, Puan Yusnida binti Haji Muhammad Yusof dan Encik Lokman bin Zakaria ke atas kasih sayang, pengorbanan dan sokongan yang diberikan kepada Pempetisyen dalam setiap langkah yang dibuat di dalam hidup Pempetisyen. Seterusnya, Pempetisyen juga ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada adik-adik Pempetisyen, iaitu Haris Abdullah dan Adi Hazim yang juga sentiasa memberikan sokongan dan dorongan kepada Pempetisyen.
Pempetisyen juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Syahira, Alia, Amir dan Preshna kerana telah bersama-sama dengan Pempetisyen mengharungi susah dan senang suatu zaman pembelajaran di Universiti Malaya. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan persekolahan Pempetisyen di SBPI Gombak. Ya Arif, sebelum Pempetisyen mengakhiri ucapannya, Pempetisyen juga berhasrat untuk saya membacakan serangkap pantun dengan izin Ya Arif. Indah sutera pilihan tuan, hamba belacu manakan sama, belacu juga tahan dek hujan. Besar rasa Pempetisyen pintakan, buat sokongan nasihat semua, bekalan suluh langkah berjalan. Dengan itu Ya Arif, saya percaya Pempetisyen adalah seorang yang sesuai dan berkelayakan untuk diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Dan saya juga percaya bahawa semua kertas-kertas kawasan Pempetisyen adalah teratur dan bahawa rakan-rakan bijaksana saya mewakili badan-badan yang berkenaan tidak mempunyai apa-apa bantahan terhadap permohonan Pempetisyen Ya Arif. Dengan itu Ya Arif, saya dengan segala hormatnya memohon agar Pempetisyen diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Kuala. Mohon diperkenankan. Izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Maaf. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Muhammad Hakim bin Luqman sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Muhammad Hakim bin Luqman dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Ya Arif. Ya Arif, dengan rendah diri saya mohon keizinan untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya. Dipersilakan. Terima kasih Arif. Congratulations. Thank you Encik Ayub. Good to see you again. Terima kasih Ya Arif. Petisyen ke-6 WA-18-576-04/2021 Li Shezhen. Dengan izin Yang Arif, nama saya Li Shezhen, Pempetisyen ke-6. Dengan izin Yang Arif, nama saya Kwek Pei dan saya hadir bagi pihak Pempetisyen Li Shezhen pada hari ini. Rakan-rakan bijaksana saya yang mewakili yang berbahagia Peguam Negara Malaysia, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur telah pun diperkenalkan sebentar tadi. Dengan izin Yang Arif, saya memohon kebenaran untuk meneruskan hujahan saya dalam bahasa Inggeris. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. My lady, I was informed that the petitioner chose to read law due to her general affinity for languages and natural curiosity about abstract ideas. While she enjoys reading, her liking for the activity evidently still fell short of the level that was required of her as she pursued her law degree in the prestigious London School of Economics and Political Science. Challenging as it may be, the petition nevertheless achieved a second-class honours upper division in 2019. Now, to temper her struggles in the pursuit of the law, the petitioner kept her wits about her as she enrolled to study a mathematics course in her second year. She enrolled in a Portuguese language course. She kept healthy with sports and also made some pocket money during part-time work. I was told that it was not the petitioner's original plan to undergo the bar professional training course, but in hindsight, she was glad that she allowed herself to be persuaded to do so. The BPTC course, which was coupled with a Masters of Law degree, entailed more critical thinking and research skills, both of which the petitioner enjoyed immensely. Being an IP practitioner myself, I'm very happy to note that the petitioner derived a lot of pleasure from writing her research paper on an issue of joint authorship in copyright law, where she explored the technicalities and practical applications of this subject matter in the entertainment industry. In February of 2021,
The petitioner was then called to the Bar of England and Wales by the Honourable Society of Middle Temple, and she also was conferred a Masters of Law degree with distinction. She then returned to Malaysia and she commenced her pupillage under the tutelage of my learned friend, Mr. Richard Kok Chiwe. Now, Richard Kok and I were chambering mates. We go back many, many years ago. And I will not say how many years for my own sake, but I will say that the petitioner is absolutely right when she says that Mr. Richard Kok is a solid, experienced practitioner to learn from. During her pupillage, the petitioner was exposed to cases covering a wide range of areas of law. The petitioner was very fortunate to be able to work alongside Mr. Richard Kok as they handled matters that involve complex factual matrices and complicated legal points were argued in those cases. Not only did the petitioner receive guidance on the law and also on legal practice, she also learned about coping with work, expectations of her, and life in general. The petitioner saw for herself firsthand what devotion and passion for a career in the law would look like. If she had to take away one thing from Mr. Richard Kok's teaching, it would be the virtue of honesty. While she has chosen a specialization in law, the petitioner believes that a successful legal practitioner needs to be more of a jack of all trades rather than a master of the law only. She promises to strive to maintain and to retain the will to learn and to have the grit that is required to succeed. In preparing to introduce the petitioner to this honourable court and to the legal fraternity, I had interviewed Mr. Richard Kok, the pupil master, who has this to say about the petitioner. She's one of the better young lawyers I've come across. I think she understands my heavy workload and schedule, and she genuinely tries her best to help. She has the ability to understand the law and to digest complicated and often confusing English cases. She's academically inclined, and during the brief 9 months of her pupillage, I also see that she can be righteous and knows when to stand her ground. On this momentous occasion, the petitioner wishes to record her gratitude to her family and her relatives, especially to her mother for supporting her throughout her life, to her pupil master, Mr. Richard Kok, for being extremely kind and patient with her throughout her learning journey, to her friends for being her friends, and to all other people around her who have helped her or who have contributed to her growth as a person and as a professional. Lastly, my lady, I believe that the petitioner is a fit and proper person to be admitted and enrolled as an advocate and solicitor of this honourable court. I believe that all of the petitioner's papers are in order and that my learned friends from the relevant bodies have no objection to this petition. Dengan ini, Yang Arif, saya dengan segala hormatnya memohon kepada Mahkamah yang mulia ini supaya Pempetisyen Lee Shazan diterima masuk dan didaftarai sebagai seorang Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada bantahan. Dengan ini membenarkan permohonan Pempetisyen dan menerima masuk Lee Shazan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya dan juga memerintahkan nama Lee Shazan dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Saya turut memohon kebenaran Yang Arif untuk Pempetisyen menyarungkan jubahnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Arif. Terima kasih Yang Arif. Congratulations and thank you, Ms. Kwek Pei. Petisyen ke-7 WA-18-1724-11/2020 Amy Najihah binti Mak Rofi. Dengan izin Yang Arif, nama saya Amy Najihah binti Mak Rofi, Pempetisyen ke-7. Yes.
Dengan izin Yang Arif, saya Muhammad Syarul Faiz bin Zahadi, Peguam Pengusul yang mewakili Pempetisyen ke-7 iaitu Amy Najiha binti Mat Robi. Bersama-sama saya adalah rakan-rakan yang bijaksana yang mewakili Jabatan Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur yang telah diperkenalkan kepada Yang Arif terlebih dahulu sebentar tadi. Yang Arif, sebelum saya mengusulkan pendengaran permohonan pempetisyen yang memohon untuk diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pempetisyen. Yang Arif, pempetisyen dilahirkan pada 31 Mei 1966 di Dungun, Terengganu. Beliau merupakan anak pertama daripada 4 orang adik-beradik kepada pasangan Encik Mat Robi bin Muhammad Noor dan Puan Wan Suhaila binti Wan Idris. Pempetisyen telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan LKTP Jerangau, Dungun, Terengganu. Pempetisyen mendapat pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Agama Atas Sultan Zainal Abidin, Terengganu. Kemudian, pempetisyen melanjutkan pelajaran menengah atas di Kolej Islam Sultan Alam Shah, Selangor. Pempetisyen kemudiannya telah mendapat tawaran melanjutkan pengajian ke Pusat Asasi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Petaling Jaya, Selangor pada tahun 2014 dan seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM Gombak pada tahun 2016. Beliau telah menamatkan pengajiannya pada Ogos 2020 dan dianugerahkan ijazah sarjana muda undang-undang dengan kepujian. Yang Arif, pempetisyen telah memulakan langkahnya untuk menjadi seorang Peguam Bela dan Peguam Cara pada 15 November 2020 sebagai pelatih dalam kamar di Ketuan Arizal Jalani & Co di bawah tunjuk ajar dan bimbingan Encik Arizal bin Arsyad. Yang Arif, di hari yang penuh makna ini, pempetisyen ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada bapa beliau sendiri iaitu Encik Mat Robi bin Muhammad Noor dan ibunya yang tercinta Puan Wan Suhaila binti Wan Idris untuk didikan, kasih sayang, bimbingan dan sokongan terhadap pempetisyen dari sudut moral, doa dan segala-galanya. Pempetisyen juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada insan terpaling istimewa iaitu suami pempetisyen sendiri iaitu Ahmad Faizal bin Razali kerana sentiasa memberi sokongan dan dorongan serta sentiasa bersama pempetisyen ketika saat susah dan senang. Pempetisyen berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan yang baik dan semoga kedua ibu bapanya serta suaminya dipanjangkan umur untuk menjadi tulang belakang dan pembakar semangat buat pempetisyen untuk terus berjaya. Yang Arif, penghargaan khas pempetisyen ditujukan kepada pengajar beliau Encik Arizal bin Arsyad kerana telah banyak mengajar dan memberikan ilmu-ilmu perundangan serta pengalaman beliau kepada pempetisyen selama 9 bulan. Tanpa tunjuk ajar beliau, pempetisyen tidak mungkin bertambah ilmu perundangan dan pengalaman, malah tidak mungkin akan berada di sini pada hari ini. Penghargaan ini juga dipanjangkan buat Puan Siti Nurdiana binti Abdul Rani yang membenarkan pempetisyen untuk menjalani latihan dalam kamar di firma guaman tersebut. Pempetisyen juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Syarul Faiz Zahadi, Cik Noorin Nabilah binti Un, Encik Fiza Alif Mohsin serta semua kaki tangan di Ketuan Arizal Jalani & Co, terutamanya Puan Suraya dan Cik Syahira di atas tunjuk ajar, perkongsian ilmu dan nasihat serta layanan yang baik sepanjang tempoh latihan pempetisyen di firma tersebut. Yang Arif, saya percaya bahawa pempetisyen adalah seorang yang berkelayakan menurut Akta Profesi Undang-Undang 1976 dan bahawa semua surat cara pempetisyen adalah sempurna dan teratur. Saya juga percaya bahawa rakan-rakan bijaksana saya dari pihak Peguam Negara, Majlis Peguam Malaysia dan Jawatan-Kuasa Peguam Kuala Lumpur tiada sebarang bantahan terhadap permohonan petisyen di sini. Oleh yang demikian, saya dengan rendah diri memohon suatu perintah agar pempetisyen Amy Najiha binti Mat Robi diterima masuk dan didaftaraikan sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Dengan izin Yang Arif, Jabatan Peguam Negara tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Majlis Peguam Malaysia tiada bantahan. Dengan izin Yang Arif, Jawatan-Kuasa Peguam Selangor tiada bantahan. Mahkamah dengan ini membenarkan permohonan pempetisyen
dan menerima masuk Amy Najiha Binti Makropi sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya, dan juga memerintahkan nama Amy Najiha Binti Makropi dan penerimaannya didaftaraikan oleh pendaftar. Terima kasih Yang Arif. Saya seterusnya dengan rendah diri memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini dan selaras dengan norma baharu untuk mempetisyen menyarungkan jubahnya sendiri. Persilakan. Terima kasih Arif. Terima kasih Ya Arif. Congratulations and thank you Encik Muhammad Syahrul. Dengan ini saya menjemput Yang Ahli Hakim untuk memberikan ucapan. Muhammad Ashraf bin Shahabuddin, Wakil Yang Berhormat Peguam Negara Malaysia. Cik Nik Ellen Zurina binti Nik Abdul Rashid, Wakil Majlis Peguam Malaysia. Cik Yuhini Nair Baskaran, Wakil Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan Selangor. Para peguam pengusul yang bijaksana, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pertamanya, izinkan saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih di atas kehadiran dan komitmen yang diberikan oleh para peguam pengusul yang bijaksana, yang sudi mengusul permohonan pempetisyen pada hari ini. Saya percaya perkara yang paling mendebarkan para pempetisyen hari ini bukanlah untuk hadir di hadapan seorang hakim, tetapi sebaliknya menanti kehadiran para peguam pengusul pada pagi ini di mahkamah. So thank you. Thank you for your kind attendance. I'm sure all the petitioners are relieved. Sesungguhnya komitmen yang ditunjukkan oleh para peguam pengusul merupakan contoh yang terbaik kepada para pempetisyen hari ini mengenai etika seorang peguam bela dan peguam cara. Terima kasih saya ucapkan juga kepada wakil-wakil peguam negara, Majlis Peguam Malaysia dan juga Jawatan Kuasa Kuala Lumpur dan Selangor yang sudi meluangkan masa untuk hadir pada hari ini. Tahniah saya ucapkan kepada peguam pengajar para pempetisyen yang telah mencurahkan ilmu, membimbing para pempetisyen dan memperkenalkan mereka ke bidang kepeguaman ini. Sebelum saya menunjukkan ucapan khusus kepada kesemua peguam bela dan peguam cara Mahkamah Tinggi Malaya yang baru pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu mengalu-alukan kehadiran semua ahli keluarga para pempetisyen dan rakan-rakan mereka yang saya percaya hadir menonton prosiding ini melalui sidang video pada hari ini. Sesungguhnya prosiding ini adalah satu prosiding yang penting dan wajar dikongsikan dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan bersama keluarga dan rakan-rakan para pempetisyen yang sudah semestinya bangga untuk menjadi saksi kepada penerimaan masuk mereka pada hari ini. Tidak semua orang yang suka ke mahkamah ataupun mengikuti prosiding mahkamah. Namun saya berharap kehadiran tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini melalui sidang video akan merupakan satu momen atau pengalaman yang menggembirakan dan akan melakarkan satu kenangan yang indah bersama para pempetisyen. Ucapan tahniah terlebih dahulu saya tujukan kepada para ibu bapa, para pempetisyen hari ini, pada pasangan mereka, isteri dan suami yang telah berkorban demi kejayaan para pempetisyen hari ini. Tahniah saya ucapkan, and allow me to mention their names to my best ability. And I don't know why I will always mention the ladies first, right? Maybe because of we just celebrated the International Women's Day recently. Yes, tahniah saya ucapkan kepada Datin Syamala Ratnam yang saya percaya merupakan sumber kekuatan dan inspirasi kepada Datuk Narina Segaran Tangga Value. Is she there?
Congratulations, Datin. I'm sure you have sacrificed a lot. Yes, tahniah saya ucapkan kepada Datin Kamala Malar Sinaya dan juga Datuk Sivanathan. Congratulations. Puan Bun Jan Hyong dan juga suami Encik Loh Sik Wu, kepada Puan Hamidah binti Rahmat dan suami Encik Hassan bin Syamsuddin, Puan Yusnida binti Haji Muhammad Yusof dan suami Encik Lokman bin Zakaria, Puan Teo Siek Lee dan suami Encik Lee Kuang Yan, kepada Puan Wan Suhaila binti Wan Idris dan pasangan dan suami Encik Mat Ropi bin Mat Nur. Tahniah di atas segala pengorbanan dan jasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana tanpa pengorbanan anda, para pempetisyen tidak akan dapat hadir pada hari ini untuk ditauliahkan dan diterima masuk sebagai Peguam Bela dan Peguam Cara Mahkamah Tinggi Malaya. Allow me to address the new advocates and solicitors of the High Court of Malaya. As of this moment, ladies and gentlemen, each and every one of you here is an advocate and solicitor, for which I, and on behalf of the Malaysian judiciary, offer our congratulations. I can imagine the pride in your parents and your loved ones' faces this morning, and I must say they are justified and own their pride, as they, especially your parents and your spouses, have sacrificed a lot to see where you are today. I am sure as well that the pride in your parents and your spouses come with the fulfillment of your aspirations or their aspirations for you. You are now officers of the court. And to use an expression more relevant to the practice, you have just been called to the bar. Being called to the bar, they say, is an important milestone in one's life as a lawyer. It is a significant rite of passage of lawyers. No other profession inducts its profession with as much ceremony and dignities as ours. The legal profession is a noble and respected profession. Since the beginning of civilized nation until today, the profession has been given great trust in their responsibilities and roles in implementing and upholding justice. Bear in mind and remember always that the ability to practice as an advocate and solicitor is not of right, but a privilege afforded by the legislation. In the old days, when the number of lawyers are small and the traditions were better known, probably it was not very difficult for young or new lawyers to pick up work and learn the rules of conduct. Gradually, with the increase in number, harder competition, lack of eminent leaders to take interest in the well-being of promising young men and women, it has become necessary that a beginner should learn to do his work properly before he or she jumps into the arena and knows what the traditions and the ethics of the profession are. Your knowledge, ladies and gentlemen, your knowledge of the law, at least at the practical side of it, is very little at the moment. The law is a profession of lifelong learning, and the best lawyers are those who learn all the time. Unless you work at it continually, it may still not be very much at the end of your career. A lawyer can never truthfully say that he has learned enough. And the day he says that, it is the day he should retire. The simplest and the best formula that a young or new lawyer entering the profession should know is that in all situations, he or she, for that matter, must remember to act as a gentleman. That applies to the lady lawyers as well. Yes, if he or she does that, there is a little chance of his or she going wrong. So the next thing that he or she should remember is that in joining the legal profession, he or she has not entered a business merely to earn money, but that he or she has joined a learned profession which has some definite and well-recognized rules and ideals. If his or her opinion is sought in any matter, he or she should give the most dispassionate and honest opinion.
so that the person approaching him or her may not be put to unnecessary loss. In other words, in advising a client, put yourself in the impartial chair of a judge. A lawyer must give his best or her best to his client without any thought of his or her private gain. If his opinion or her opinion is sought, he must not let his or her view be influenced by the thought that that if he advises or she advises a fight, he or she will earn fees in the course of it. Remember, lawyers exist for the public. The public does not exist for the lawyers. A lawyer is more or less a trustee of his client's interest. His or her conduct of being honest in his or her view would, in the long run, prove beneficial to him or her, as his or her clients would come to have the fullest confidence in him or her, his or her honesty and integrity. Young or new lawyers starting their first career, like all undergraduates, always face many challenges. However, this is a truism not confined to any particular period of time. Everything new is a challenge, and to the ambitious, everything is a challenge to be overcome. But I always believe that whatever the challenges you face are in fact excellent opportunities to make your career as great as your capabilities and efforts permit. There will always be work in our legal services sector for bright and promising and more so hardworking young and new lawyers. Khusus buat Datuk Narina Segarin, your tireless and endless pursuit of knowledge and your sacrifices as a civil servant before are undeniably commendable. I hope that you will continue to contribute the best of your ability as you have always been. Congratulations, sir. It can be said that the current situation shows that the average young lawyers will face the challenges of a competitive job market. Be that as it may, I believe that no matter what challenges and obstacles arises, it will not be a hindrance for this profession to continuously grow. And your services, Pempetisyen kita hari ini, are still definitely needed. Make yourself well equipped to face whatever obstacle that you may occur, especially in empowering knowledge and skills in this profession, as well as in the information technology. Your perseverance and commitment in performing the given task will reflect who you are. Hence, my advice is improve all your weaknesses during your previous pupillage training. Help those who need your services earnestly. Love the profession you choose. Work with full commitment and responsibility, and be honest in everything you do. Do not make this profession merely to reap profits by neglecting the actual purpose why this profession is chosen at first, and do not tarnish the image of this profession by the behavior of irresponsible lawyer. Ladies and gentlemen, you have struggled this far to earn this profession. Don't lose it, unless if you had made enough for yourself and wish to retire. Savor this moment. You have the right to be proud and happy today. But the best, let me tell you, is yet to come when you start facing the real challenges that are waiting for you. All the best. Congratulations again. Wear those robes with pride and dignity. Welcome to the arena, and hope to see you in court as a learned and respected counsel one fine day. For your kind attendance, ladies and gentlemen, I thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a pleasant day ahead. Stay safe.